هر 10 ساله حکمت امریکا نفوس خو دهج میرد. نوی فرم سنسس. حکمت همی کسا دهج میرد اون وره بوین جمع جل وره یانجی شنی هاد بن امریکا. فرق نینه. همی کس لازم بهن هجمارتن. بیبیک، زاروک، مزن همی دنفوسه دا. هی واسه حکمت دبوه نامک ورکت گوه هجمارتن داگرن لسر کمپیوتر. فرمه به انگلیزی و گلک زمان دی. ده فرمه دا بحث مالاتکت و تا لکیوت جی. ده فرمه دا پسیارا جنسیا امریکی جتا ناکت. فرمه ده هاریکاریا حکمت کت که چند مروف لامریکا نه. تشتن هوا ناهن لگوکرن ده چوا وزارتن حکمت دا. و اگر وزارت تک وکر ده سزای داد. هجمارتنا گلک یا گرنگه بو حکمت امریکا یا چنکی حکمت ده زان چوا پاره لخلق خو و همی وزارت دی صرف کد. اگر هوا پسیارک حبت لسر و چنده هندشن پسیارا خوش سنسس 2020 فارگو Department of Planning and Development بلاتوجی هجمارتی بی سپاس. Every 10 years, the United States government counts all the people who live in the nation. This count is called the census. The census includes everyone who lives in the U.S., whether they have lived here all their lives or have just arrived here from another country. It includes people of all ages, even newborn babies. Everyone counts. In mid-March, your household will receive a letter from the U.S. Census Bureau asking you to participate in the census by filling out a form online. The form is available in English and other languages. The form will ask you questions about you and your family and where you live. The census does not ask about your citizenship status. This information is used only by the U.S. Census Bureau to get an accurate count of everyone in the United States. Your personal information is not shared with other government agencies. This information cannot get you in trouble. The census is important to everyone in the United States. It helps the government determine how education, housing, and social services should be funded in the city you live in. The entire country benefits when you fill out your census form. If you have any questions about the census, please contact the Fargo Department of Planning and Development. Census 2020. Be counted. Thank you.